කොහොමද ඔයාලට? අපි ආව ලංකාවේ අවුරුදු උත්සවය බලන්න මේ පාර ලක්දිව එකෙන් සංවිධානය කරන අවුරුදු උත්සවේ. ටිකක් පරක් වෙලා ආවේ. දැන් ගොඩක් ගේම්ස් ඉවර හැටිය හැබැයි අපි ගිහිල්ලා බලමු. හරිනේ. Thank you. එන්න. කොයාගේ face painting එක පෙන්නන්න. ආයි. මේ තමයි කාන්තාවන්ගේ ගෝනි පැරීමේ තරඟය. හරිම ලස්සනයි. අමාරු සෙල්ලමක් ඉතින්. මේ පිරිමි අයගේ ගෝනි පැරීමේ තරඟය. හරිම තරංකාරී බවක් තමයි තිබුණේ එක්කෙනෙක් වැටුණත් එක්ක. දැන් අපි බලමු කන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ මොනවාද? රයිස් and curry. ඔව් මේවා තියෙනවා. ඕකේ fried rice එකයි කොත්තුයි. chao silon. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? රොටි. ඒකේ මොනවද? fried rice. අපි ගන්නකො. Thank you.
මොකද සිඟිති වර්ධ කුමාරී පාතන්නේ යන්නේ සිඟිති වර්ධ කුමාරී තරගයේ අපි නිලක්ෂී ආරාධනා කරමු අපේ සංවිධායක මණ්ඩලයේ කවුද සෝරි අපේ මේ ජයග්‍රාහකයන් තේරීම සඳහා සිඟිති වර්ධ කුමාරී තරගයේ ජයග්‍රාහකයන් තේරීම සඳහා අපි ආරාධනා කරන අපේ ආරාධිත අමුත්තන් කීප දෙනෙකුට අපි ආරාධනා කරනවා ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මොවුන්ට මම නැවතත් කියන්නම් හිරුකෝ ඇතුළු ඒකෝ ලස්සන ස්මයිල් එකක් දෙන්න ඔක්කොම ලස්සන ස්මයිල් එකක් දීලා ආයිබෝන් කිය මම හිතන්නේ මේ බැනර්ස් අවුරුදු උත්සවය සංවිධානය කරන්න උදව් කරපු ස්පොන්සර්ස්ලගේ ඉතින් එයාලටත් අනිවාර්යෙන් ස්තුති කරන්න ඕනේ මොකද මේ වගේ අවුරුදු උත්සවයක් සංවිධානය කරන්න ගොඩාක් සහයෝගය ඕනේ හින්දා ටික වෙලාවක් බැලුවා දැන් ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා හිතුණා පුතාට බෝඩින් වෙලා මොකද ළමයින්ගේ ගේම්ස් එම උදේනේ තියෙන්නේ නැත්තේ ඒ හින්දා අපි දැන් යනවා යනකොටත් කෑම ගත්තා ගෙනියන්න